hair in your beard, that much amount of hair is in the tail of my donkey அப்படிங்கிறார். How can you prove ங்கிறார். அப்போ we shall do one thing. I will pull one hair from the donkey's tail. You pull one hair from your beard. So exactly at the time of my last hair from the donkey comes, your last hair from your beard will come ங்கிறார். That man is not ready to check. ஒவ்வொன்றா இழுத்து இழுத்து. So finally they have decided who is the winner of the argument. Nazruddin. So you should be clever in speaking. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your storybook. We have come here to the video number, story number 130. The Three Wise Men. What the story is all about. The philosophy is all about. Anybody who speaks smartly, wisely, they are winners in an argument, right? The most important skill a person develops, the true learned person, is making things lighter, making things simpler, not going much of argument. If you go for argument, what it will lead to? It will lead to fight. Argument leads to fight. In funny way you say some things and you end up in an argument, you are considered to be the cleverest person, right sir? So the most intelligent way a person is judged is by the way how he tackles the questions, how he answers. That skill you have to develop. So here is a story, the three wise men. Once upon a time, what happened? Three wise men, they want to check who is the best, wisest man in this planet. So people assembled in a place. One Nazruddin was there. So the three wise men came to him and asked, one man asked him, which is the center part of the world? He told, it is in the exactly at the below my right foot. So they asked, how can you say? Come and measure and see, then you will find out. So he is not capable of measuring, so he left it. Then second wise man came and asked Nazruddin, Nazruddin, could you tell me how many stars are there in the sky? And Nazruddin replied back stating that, see, as much hair, how many, the number of hairs in my donkey, that amount, that number of stars are there in the sky. Then he asked, can you prove it? Then Nazruddin said, of course, first you try to count number of hairs in my donkey, then that is the exact number, I can prove it. But that man is not ready to count. So the third man asks, okay Nazruddin, now answer my question. How many hair is there in your donkey's tail? And Nazruddin replied back by stating that the number of hair in your beard, that amount of hair is in my donkey's tail. The third wise man asked, can you prove it? Of course, definitely. First you try to pull each and every hair of my, one by one hair you pull from my donkey's tail, you have to pull one hair from your beard. So finally at the end of the last hair from my donkey's tail will be equal to the last hair from your beard. So you have to pull it each one by one. Finally the crowd over there judged and told Nazruddin is the best and intelligent man. So tricky questions, argumentative questions, some sort of questions which they try to attack you, when you are able to handle in a humorous way, then you are considered to be the most wisest man, right sir? I mean wisest man, not most wisest man, wisest man. So this is the story is all about. So one day some wise men who were going about the country trying to find answers to some of the great questions of their time, right? Why do people, lot of people go to Swamijis, church fathers or imams? They have a lot of questions to be, I mean they want the answers from the wise man, so they go there. Came to Nazruddin's district. So Nazruddin is considered to be a wise man. They came to his district and asked to see the wisest man in the place. So the people, three wise men came and asked, who is the wisest man in your place? Nazruddin was brought forward. So Nazruddin was brought forward and big crowd gathered to listen. So a lot of people were there to listen.
The first wise man began by asking. So the first man, he asked the question. What is the question he asked? Where is the exact center of the world? Exact center of the world you have to tell. They asked to Nazruddin. So what was Nazruddin's reply? It is under my right heel. It is under my right heel, answered Nazruddin. How can you prove that? The wise man asked. So if you don't believe me, answered Nazruddin, measure and see. Come measure and see. Definitely it is the center of the world. The first wise man had nothing to answer to that. So the second man asked his question. So first man is not able to do anything. So the second man asked the question, how many stars are there in the sky? In the sky, how many stars are there? He said, as many as there are hairs on my donkeys, answered Nazruddin. So Nazruddin told, as how many number, what number of hairs are there in my donkey's tail, that number of stars are there. What proof have you got of that? The second wise man asked. If you don't believe me, answered Nazruddin, count the hairs on my donkey and you will see. If you don't believe, count the hairs of the donkey. That's a foolish talk, said the other person. How can one count the hairs on a donkey? So second wise man told, how can somebody can count how many hairs are there in the donkey? Well, answered Nazruddin, how can one count the stars in the sky? In the same way, how can one count the stars in the sky? If one is foolish talk, so is the other. If you ask a foolish question, the reply comes in a foolish way. So the third wise man was becoming annoyed with Nazruddin. Third man was very much annoyed. And his answer, so he said, you seem to know a lot about your donkey. You know a lot about your donkey. So can you tell me how many hairs there are in its tail? So how many hairs is there in its tail? Donkey's tail. Yes, answered Nazruddin. There are exactly as many hairs in its tail as there are in your beard. So the hair, as many hair is there exactly equal to the hair which you have in your beard. How can you prove that? Can you prove it? This is what the third wise man asked. I can prove it very easily, answered Nazruddin. You can pull one hair out of my donkey's tail for every one I pull out of your beard. So you pull one hair from my donkey's tail, I will pull one hair from your beard. If the hairs on my donkey's tail do not come to an end at exactly the same time as the hairs in your beard, so the last hair from my donkey, and if it is not matching the last hair of your beard, I will admit that I was wrong. Then I am ready to say that I am wrong. Of course, the third wise man was not willing to do this. Who will be ready to pull the hair? No, he is not ready. So the crowd declared Nazruddin the winner of the day's argument. So who is the winner of the argument? Nazruddin. So the best art is winning an argument in such a way that it doesn't lead to what? Heartburns, it doesn't lead to stomach burns, it doesn't lead to quarrel, it doesn't lead to fight. It should be in a humorous way, the answers. So the second one of the short story, Old Grave. One day Nazruddin said to his friends, Nazruddin told his friends, if I die, bury me in an old grave. If I die, bury me in an old grave. What do you mean by that? Grave? Graveyard? Put it in an old grave, not a new one. Don't make a fresh one. Why? Asked his friends. Because he explained, if the angels come, angels will come now to take the body and go. They will come and question, and they, according to the answer, they will put them in heaven or hell. If angels come, I will tell them that I died years before. If angels come, I will tell, see, I am in a old grave. I have died long back and have already been questioned. Already they have questioned me, and then they will return the way they came. So they will go back. So I am safe, right? So this is one humorous short incident. So my dear friends, what you understand is, through arguments, you can lead certain arguments in a humorous way. Hope you are able to get it very clear. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில கதை வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ஸ்டோரி நம்பர் 130. இந்த கதையில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தத்துவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, விவாதங்களிலே சிறந்த முறையிலே நல்ல விதமாக நகைச்சுவை உணர்வுடன் விவாதங்களை முடிக்கக்கூடிய திறன் தான் சிறந்த திறன். குடும்பத்திலே அப்பாவுக்கும் உனக்கும் சில விவாதங்கள் நடைபெறும், சில நேரங்கள் சண்டை ஏற்படும். அதை நகைச்சுவையாக சந்தோஷமாக முடித்து வைக்கக்கூடிய ஆற்றல் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய பேச்சு திறமையிலே. அவர்கள் ஏதோ திட்டுகிறார்கள், நீயும் திட்டினீர்கள் என்றால்
அங்கே இரு தரப்பினருக்கும் மிகப்பெரிய சண்டை ஏற்படும். அது நகைச்சுவையுடன் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற பொழுது சட்டசபையிலே நீ மிகப்பெரிய ஒரு பேச்சாளர், பாராளுமன்றத்திலே மிகச்சிறந்த ஒரு பேச்சாளர், அரசியல்வாதியாக கூட வருவாய். ஸோ எந்த விவாதங்களையும் நகைச்சுவையுடன் முற்றுப்புள்ளி வைத்தல் அது ஒரு சிறந்த கலை. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பேர், வைஸ் என்றால் என்ன, ஞானமான படித்த ஞானம் நிரம்பிய அறிவாளிகள் ஒரு ஊருக்கு வருகிறார்கள். அந்த ஊர் நசுருதீன் என்று சொல்லக்கூடிய திறமையான ஒரு ஞானம் அறிவு பெற்றவர். அந்த கிராமத்திற்கு வந்து அங்கே நசுருதீனை பார்க்க விரும்புகிறார்கள். அவரிடம் கேள்வி கணைகளை கொடுக்க விரும்புகிறார்கள். ஊர் கூடுகிறது. அந்த 3 பேரும் கேள்விகளை நசுருதீனிடம் கேட்கிறார்கள். முதலில் இருப்பவர் என்ன கேட்கிறார், பூமியினுடைய மையப்பகுதி என்ன என்று எங்கே என்று நசுருதீன் கேட்க, நசுருதீன் சொல்கிறார், அது என்னுடைய வலது கால் குந்து கால் அங்கே அதற்கு கீழே இருக்கிறது, அதுதான் உலகத்தினுடைய மையப்பகுதி என்று சொல்ல அவர் ஆச்சரியப்படுகிறார். எந்த சாட்சியை வைத்து சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்கிற பொழுது, நீங்கள் வேண்டுமானால் அளவெடுத்து பாருங்கள் என்று சொல்கிறார். ஸோ 2வது ஞானி கேட்கிறார் நசுருதீன்கிட்ட, இப்போ வானிலே எத்தனை நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியுமா நசுருதீன் என்று சொல்ல, நசுருதீன் பதிலளிக்கிறார், என்னுடைய கழுதையினுடைய உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த முடி எந்த அளவு இருக்கிறதோ அந்த அளவு நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்ல, உன்னால் நிரூபித்து காண்பிக்க முடியுமா என்று அந்த ஞானி கேட்க, நசுருதீன் சொல்கிறார், முதல் நீ என் கழுதையில் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய முடிகளை எண்ணுங்கள், அந்த அளவு எந்த அளவோ அதுதான் வானிலே இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரத்தினுடைய கூட்டத்தினுடைய எண்ணிக்கை என்று சொல்ல, அவர் என்ன சொல்கிறார், கிறுக்குத்தனமான பதில் என்று சொல்கிறார். நீங்கள் கிறுக்குத்தனமான கேள்வி கேட்கிற பொழுது கிறுக்குத்தனமான பதில் தான் வரும் என்று சொல்கிறார். 3வது ஞானி மறுபடியும் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார், உன்னுடைய கழுதையினுடைய வாலிலே எத்தனை முடிகள் இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியுமா என்று கேட்க, கண்டிப்பாக உன்னுடைய தாடியில் இருக்கக்கூடிய எந்த அளவு எவ்வளவு முடி இருக்கிறதோ அந்த அளவு என்னுடைய கழுதையின் வாலிலே இருக்கக்கூடிய முடிகள் இருக்கிறது என்று சொல்ல, அதை நிரூபிக்க முடியுமா என்று 3வது ஞானி கேட்க, கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு முடி என்னுடைய கழுதையினுடைய வாலிலிருந்து முடியை எடுங்கள், நான் உங்களுடைய தாடியிலிருந்து ஒரு முடியை எடுக்கிறேன், இறுதியாக பாருங்கள் என்னுடைய கழுதையின் வாலிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய இறுதி முடி உங்கள் தாடியிலிருந்து இருக்கக்கூடிய இறுதி முடியாக இருக்கும். ஸோ என்னுடைய கழுதையினுடைய வாலில் இருக்கக்கூடிய முடியும் உங்களுடைய தாடியின் முடியும் சரியாக இருக்கும் என்று சொல்ல, இந்த சோதனைக்கு தயாரா என்று கேட்க அந்த 3வது ஞானி வர தயாராக இல்லை. ஏனென்றால் முடியை தாடியிலிருந்து பிடுங்கும்போது வலி ஏற்படும். ஸோ இந்த தத்துவத்தின் மூலமாக விவாதங்கள், அன்றாடும் விவாதங்கள், நட்புகள், உறவுகள் பிளவுபடுகிறது. கோபமாக நீங்கள் பேசுகிறீர்கள், அவர்கள் கோபமாக பேசுகிறார்கள். அந்த கேள்விகளை, விவாதங்களை நகைச்சுவையுடன் நீங்கள் நிரப்ப வேண்டும். ஸோ அந்த கூட்டம் இறுதியாக நசுருதீன் சிறந்த அறிவாளி என்று சொல்கிறது. இன்னொரு நிகழ்ச்சி நசுருதீன் அவர்களினுடைய வாழ்க்கையிலே, நசுருதீன் சொல்கிறார் தன்னுடைய நண்பர்களிடம், நான் இறந்து விட்டால் என்னை ஒரு பழமையான அந்த சுடுகாட்டில் இருக்கக்கூடிய மயானத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த திடல், அது கிரேவ் என்ன சொல்லுவீங்க, சுடுகாடு என்பது உங்களுக்கு தெரியும், புதைக்கக்கூடிய இடம், ஏற்கனவே புதைக்கப்பட்ட பழைய கல்லறைக்குள் என்னை புதைத்து விடுங்கள் என்று நசுருதீன் சொல்கிறார். நண்பர்கள் கேட்கிறார்கள், எதற்காக சொல்கிறீர்கள், புதிய கல்லறையிலே கட்டலாம், எதற்கு பழைய கல்லறையிலே உங்கள் உடலை வைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்க, அப்பொழுதுதான் தேவதைகள் வரும். தேவதைகள் என்னை கேள்வி கேட்பார்கள், நான் என்னென்ன தவறு செய்தேன், அதற்கு சரிசமமாக என்னை கொண்டு போய் சொர்க்கத்திலேயோ நரகத்திலேயோ விட்டு விடுவார்கள். ஆக அவர்கள் வருகிற பொழுது, நான் ஏற்கனவே கேள்வி கேட்கப்பட்டேன், என்னை விட்டு விட்டார்கள், தயவு செய்து விட்டு விடுங்கள் என்று சொல்வதற்காகத்தான் என்னை பழைய கல்லறையில் புதையுங்கள் என்று சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, பேச்சு திறமை என்பது என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, நகைச்சுவையாக, துடுக்காக, விட்டென்று சொல்வார்கள், விட்டிங் என்று சொல்வார்கள். ஆக மற்றவர்கள் மனது புண்படுத்தாதபடி, விவாதங்கள் இல்லாதபடி அதை நகைச்சுவையுடன் நிரப்புவதே சிறந்த ஒரு பேச்சு திறமை. தேங்க்யூ வெரி மச்.